Halo Sobat Channel Indomiliter.com. Di belakang saya ini adalah Charles de Gaulle, kapal induk Angkatan Laut Prancis yang sedang merapat di Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya mendapat kesempatan dari Kedutaan Besar Prancis untuk mengunjungi dan melihat langsung kapal induk Charles de Gaulle. Dan sebentar lagi kami akan diajak masuk untuk melihat bagian dalam, untuk lihat flight deck, bisa melihat Rafale M, pesawat intai E-2C Hawkeye di dalamnya. Oke, mari simak liputannya ya. Sebagai lambang superioritas maritim Prancis, nama kapal induk bertenaga nuklir FNS Charles de Gaulle R91 sudah sangat dikenal. Dan mulai 28 Januari 2025 hingga selama 1 pekan ke depan, untuk pertama kalinya Charles de Gaulle merapat di Indonesia, yakni di Pelabuhan Gilimas, Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merapatnya Charles de Gaulle terkait dengan tuntasnya kelompok tempur kapal induk Prancis atau French Carrier Strike Group dalam menjalankan latihan bersama atau LATMA Multilateral Lapérouse 2025 yang melibatkan 9 negara di kawasan sekitar Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, sekaligus kebutuhan Charles de Gaulle untuk melakukan bekal ulang dan logistik. Dan atas undangan resmi dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, Indomiliter.com pada 28 Januari lalu mendapat kesempatan untuk melihat langsung FNS Charles de Gaulle. Ini yang Anda lihat adalah Mistral Sinbad. Lantaran tergolong wahana vital strategis dan menjadi satu-satunya kapal induk bertenaga nuklir di luar Amerika Serikat, maka prosedur pengamanan ketat diterapkan selama peliputan di Charles de Gaulle. Di antaranya, kami tidak diperkenankan mengaktifkan ponsel atau ponsel harus dalam mode flight mode. Ditambah selama peliputan, tidak diperkenankan mengambil gambar saat sedang berjalan di dalam lorong kapal. Tidak sembarang lokasi dapat kami akses, dan untuk pengambilan gambar telah ditentukan secara ketat oleh pihak protokoler dan pengamanan yang mendampingi kami. Secara umum, ada 3 bagian yang kami kunjungi selama liputan 2 jam di kapal induk Charles de Gaulle, yaitu bagian hanggar, menara atau anjungan, kemudian air traffic control, dan terakhir flight deck atau dek penerbangan. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah hanggar penerbangan. Di sini menjadi rumah bagi jet tempur Rafale M Merit, yang mana dalam misi ke Indo-Pasifik, Charles de Gaulle membawa sekitar 20-an unit Rafale M. Di hanggar ini, kami mendapat sambutan dan paparan dari Kepala Teknisi Commander Christophe. Sebagai informasi, segala macam perbaikan dan perawatan atas Rafale dan pesawat lain dapat dilakukan dari hanggar ini, termasuk untuk penggantian mesin. And I'm very happy to welcome you in this hangar with 4,000 square meters dedicated to the maintenance operation of the different aircraft. My aim goals are 3. First of all, I address the high performance, the high efficiency in order to make the different aircraft ready to fly every day and every night. The second goal is to address a large autonomy. We must be able to repair most of all failures of the different aircraft. And my third goal is to achieve endurance. So we must last at sea a long time with a few or no replenishment. So to achieve these 3 goals, I can rely on more than 500 people, men and women, who are working in this hangar every day, every night, in order to assume the best availability of the different aircraft. Second thing, I can rely on logistics, about 1 million spare parts of 30,000 different types in order to repair this aircraft. And
Last but not least, I can rely on a dozen of workshops. In these workshops, we can repair the spare parts of the different aircraft. So, do you have any question? Dan inilah bagian anjungan tempat navigasi kapal dilakukan. Di lokasi ini, kami diperkenankan mengambil foto asalkan tidak merekam tampilan layar pada monitor. Berikut sambutan dari Komandan Kapal Induk Charles de Gaulle, Kolonel Flontien. Mari kita dengar sepintas apa yang diutarakannya. Salah satu poin menarik dari pernyataan Kolonel Flontien bahwa pola operasi Charles de Gaulle mengacu pada kapal induk Amerika Serikat yang menjadi acuan sebagai pengguna kapal induk bertenaga nuklir. Here, so he has the con and he decides where to go to run the ship. As we are a big ship, quite difficult to maneuver and with many things complicated on board, thanks to the fact that we project air power either over the land or overseas. I have one navigator here, he is my deputy, to be sure that the ship is at the right place at the right time. In order to launch the aircraft, we need wind, we need forward wind, in order that there is enough wind under the wings of the aircraft to have them fly. And what you have to consider is, with the catapults, we provide enough speed to have the aircraft fly. Approximately 20-ton aircraft launched during 75 meters, and they fly after these 75 meters, which is physically quite a miracle. And so the power of the steam that goes to the catapults, you'll see that later on, will have the aircraft coming from 0 to 250 kilometers per hour, in order that the aircraft fly. Our mission is, as I said, to project air power. Two main missions for the ship: one to win the battle at sea, and the other one is to project air power over land to strike the enemy in its heart. Basically, this is why these big decks have been designed for. We are on board 1,800 people, and everybody brings everybody makes it possible, in fact, to launch and recover the aircraft at the right time. And every one of my sailors, from the young enlisted who is 18 to the captain, everybody is dedicated to this mission to project air power. And I need all of my sailors to do so. So Charles de Gaulle is a ship that is 25 years old. Charles de Gaulle, she will be commissioned in 2038. And so we are already designing the ship, and we are already thinking of the crew that we will have to generate, in order that there will be no gap between this one and the next one. Masih satu lantai dengan anjungan navigasi, terdapat ruang airboss atau perwira yang bertanggung jawab pada pergerakan pesawat di flight deck. Di sini kami mendapat penjelasan tentang tugas dan fungsi dari airboss oleh sang komander, yaitu Letnan Kolonel Nicholas, yang tampil mengenakan suit berwarna hijau. One of the most beautiful view of the ship. I'm lucky enough.
Here you got a flight deck where we operate. We have catapults, steam catapults over there, two, one in the front, one on the left, on the port side, and we got arresting cable at the rear of the ship, 3 cables that arrest aircraft at approximately 300 km/h on maybe a distance of 80 meters. Same thing for the catapults. We launch aircraft 1 per minute at around 300 km/h in about 75 meters, which is probably the most exciting thing I've ever done in my life, which the catapult shot. To do this, it's about 700 people walking all day long, repairing the jet, driving the ship, conducting operation in the CIC, and on the flight deck we have around 150 people working to move the jet, to get the fuel on the jets, and to manage all the catapults, the elevators. So you can see we got 2 elevators as well to move from the hangars to the flight deck. We got as well some device to help approaching the carrier and to do carrier landings. All those people, I can talk to them with a couple of device. Usually we use radio, and to coordinate everybody we need to be very synchronized, and the time is my metronome. It's like I don't know how to say that in English, being an orchestra master, like you do that, and everything. Conductor. Yeah. So that's kind of my job, and then if you want, we can descend on. So that's. Inilah flight deck dari Charles de Gaulle. Sampailah kami di flight deck. Inilah bagian paling menarik perhatian dari kapal induk. Yang pertama dilihat di sini adalah ruang kendali operator sistem pelontar uap atau steam catapult. Sebagai informasi, steam catapult di Charles de Gaulle menggunakan steam catapult jenis C-13-3 buatan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh General Atomics, sama seperti yang digunakan pada kapal induk Amerika Serikat kelas Nimitz. Panjang steam catapult mencapai 75 meter dan mampu melontarkan pesawat tempur seperti Rafale M dan pesawat peringatan dini E-2C Hawkeye dengan kecepatan tinggi saat lepas landas. Sebenarnya bukan hanya steam catapult untuk kabel penahan atau arresting cable saat pesawat mendarat, menggunakan tipe MK7 arresting gear system yang juga buatan Amerika Serikat. Setelah mendapat kesempatan melihat aktivitas di flight deck, bintang utama pun tampil, yakni Rear Admiral Jacques Mallard, yakni perwira tinggi bintang 2 yang menjadi komandan French Carrier Strike Group, yang artinya ia mengomandoi beberapa kapal perang pengawal dan logistik untuk kapal induk Charles de Gaulle.
For your presence on board the aircraft carrier Charles de Gaulle. Charles de Gaulle is the flagship of the French Carrier Strike Group, what we call the Task Force 473, or just the Task Force, Maritime Task Force. We just docked today in Lombok and Bali after the first part of Mission Clemenceau that started in November, leaving Toulon at this time and operating inside the Indian Ocean. Clemenceau 25, our mission has 4 objectives. The first one is to enhance our interoperability, working with allies, working with partners, knowing each other and developing trust. The second objective is to participate to all the national operations that are ongoing to strengthen the maritime security, mostly over the major straits that links Europe to the Indo-Pacific. Third objective is to promote, with our partners, a free, open and stable Indo-Pacific space. And last but not least, through all our deployments, we will contribute to the security of the French interest and the French citizen in the Indo-Pacific. You know that French is a coastal region. We have more than 1.6 million French citizens living inside the Indo-Pacific. The Carrier Strike Group is composed by the aircraft carrier, of course, you're on board. Air wing is made of Rafale and Hawkeye, plus a couple of helicopters that you can see on board the flight deck. We have 3 escorts, 3 destroyer escorts that are right now berthed in Bali, just on the other side of the Lombok Straits. We have also nuclear submarine and maritime patrol aircraft that are following the deployments of the task force. At the present time, those 2 maritime patrol aircraft are hosted by Indonesia in Java Island on an airfield over there. Just to describe what the task force is evolved to is to explain you that it is a unique military asset. It allows France to preserve its territory, its national and strategic interest, of course, and act and support with all the partners that French has around the globe. It is able to see and know what is happening in these 3 dimensions and in every field, from space to the bottom of the sea, over the sea, in the air or below the sea. Cyberspace, of course, and perception. Those effects are complementary of the physical effect that all the aircraft and the ships can provide, of course. Currently, we are deployed in the Indo-Pacific, and we have conducted joint training with all the regional partners, including Indonesia, during La Pérouse 25 exercise. Let me talk about La Pérouse exercise that had just been a couple of days ago. From January 16 to January 26, the French Carrier Strike Group has led the 5th edition of this exercise. It is organized by France alongside with 8 other Indo-Pacific coastal nations: Australia, Indonesia, Malaysia, Singapore, United Kingdom, India, Canada and United States. 13 ships have participated to this multinational maritime security training. The goal was to conduct combined operations at the same time on the 3 major straits that are Malacca, of course, Sunda and Lombok that you know we're here right now. Bagi Prancis, Charles de Gaulle yang berbobot 42.500 ton dinilai memadai untuk kepentingan globalnya. Kapal induk ini dilengkapi dengan sistem tempur canggih yang mampu menjejak 2.000 sasaran secara simultan melalui berbagai sensor dan radar canggihnya.
Untuk pertahanan diri, Charles de Gaulle dibekali 2 peluncur rudal Hanout Aster 15 dengan vertical launcher system, 2 peluncur rudal Hanout Mistral Sadral, 4 peluncur decoy Sagal, dan 2 jammer ARBB-33 yang sangat kuat. Panjang kapal induk ini secara keseluruhan mencapai 261,5 meter dan lebar 64,36 meter. Ruang hanggar punya luas 4.600 meter persegi, cukup lega untuk menampung setengah dari grup udara. Demi alasan keamanan, hanggar dibagi ke dalam 2 seksi yang dipisahkan oleh pintu tahan api. Kapal induk ini dilengkapi dengan 2 lift besar ukuran 21 x 12 meter di bagian buritan, 2 elevator amunisi, dan lift untuk memindahkan personel yang terluka. Kapal induk yang punya home base di Toulon ini perlu waktu 10 hari sekali untuk melakukan pengisian bekal ulang. Setiap hari, kapal induk ini dapat menghabiskan 100 ton kerosin dan total perbekalan 3.200 ton yang disimpan dalam 27 tangki. Dengan bekal persediaan makanan full 300 ton, kapal induk ini dapat berlayar secara terus-menerus selama 45 hari tanpa bekal ulang. Sebagai catatan, kapal induk ini dapat membawa 800 pasukan infanteri untuk mendukung pergeseran pasukan. Jumlah awaknya sendiri terdiri dari 1.350 orang plus 600 awak penerbangan. Komposisi kekuatan udara yang dibawa kapal induk Charles de Gaulle dapat disesuaikan dengan misi yang dijalankan. Meski resminya yang dapat dibawa adalah 40 pesawat, seperti pada misi Clemenceau 2025, yang kami lihat adalah kelompok jet tempur Rafale, pesawat Airborne Early and Warning E-2C Hawkeye, dan helikopter Dolphin. Sementara, beberapa jenis helikopter lain masih mungkin ditempatkan pada beberapa kapal perang pengiring yang tidak merapat di Lembar. Sumber tenaga kapal induk Charles de Gaulle disokong oleh 2 reaktor nuklir Areva K-15 Pressure Water Reactor. Dengan sokongan reaktor nuklir, maka jarak jelajah kapal induk ini jadi tak terbatas. Proyeksi jarak jelajah adalah sampai 20 hingga 25 tahun. Selain reaktor nuklir, ada 2 mesin turbin Alstom. Kecepatan maksimum kapal induk ini bisa mencapai 27 knots. Dibangun oleh Naval Group atau dahulu DCNS, Charles de Gaulle diluncurkan pada 7 Mei 1994 dan berlayar untuk pertama kalinya pada 18 Mei 2001. Demikian liputan perjalanan kami di kapal induk Prancis Charles de Gaulle. Semoga sedikit banyak tayangan ini dapat menambah khasanah dan wawasan Anda sekalian. Nantikan konten kami selanjutnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa.